Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Ya bari biyo ken kontan batale. Bari inatal pour kan na bullo ko jibe. Ito kontan tale makura. Bari ala ya lonte mon kontan de. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kili moto. Moto nyarti kay. Ngoko di baka to ki nan jang pour yena dula dada ni tata na dula to makura ala ya long njuso malla ama hani futa dula din anu birite loro commencé woni bitema ama hani me No ama me to nyalom ke bara fonye mun muy la kulloti ndela kullu balu waldi baluo ha way fo baluo ko loro fanankel ikal loro fanankele nyin kunna soniyata ta www.baluo.com anim baluo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membu ko cementol kenyo babarol nil peruol woni nga nyon jamal tabaluo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anim baluo ifangole marate la kudula Assalamualaikum badingol balube konton na momo yalon ko anin talan nani sita ay be kela hajol batu kan nanyim Badinya Kaacha batu felen nata lekoten kon ka kale nyamen doron lokun ka kacha kuma yaringol na fin nal ka kacha nyola bi fana nga kuma kacha kuma yarim bangol na fi purun nal ya kacha nyola bare kon ka nyamen doron a jani be dunan na kacha ko na sponsor mil yalon ko ay tole blodu na kacha ko do be tentula be jayla wolem balwoti ani Yona forex bureau ani Jamano itol fana mo money transfer leti ani mil yalon ko fana nen programme o sita ay be bantala banko ka ay kala hajul be bulaji kan nyim programme ol folo tel fana ba folo ko ya baraka milyalon ko fana boko watol soto nim programme o bante kata YouTube ka jibe jani milyalon ko fana e kala na fulo fana ki nin ko kala na fulo ki ka stal ki kirfatu yede supporting kirfatu ma fle be ko ya baraka bake ambe mobe konto na miyalon ko rek maka kirfatu fans lom kan Badinya Kaacha jibe kirfatu la programme sol be gibe alaji Bora ne fana bismillah ngal sale nyato do monde ngabinal nane bari kon ka nyamen doron ngi fanam bula indi jibendir lalia konton diro ko bari nyilungol kono Wanta me tap ni ñaari ne ndam no but nyilungol kono dal mbugi understand no la because they san sanete ente jefo fo sanete be ani meje de yalon alpha sani alpha timmatale sa moto mon tam muneti ani woto alpha man timmanunde mon no be carton la ko ani man tara carton kono de bar silam sani alpha timmata ko sai alpha ya timmatal ko sai o ta mon nin selin to lela alfalti alman kan dala no bari sai yemu so stole obviously sai ntollem fenkol da to ba alpha ya fa da satale ada sayade ya ni mo alpha te bu ko kuma fo min mansu so ntol kam ne ntol ka ngajele nga moy ando al kamin be fo jama bi jabu ka ke ku sabate no bari Bora anti nak
ndela kumo yalo ntem mo sifa minti alaji Bora nte pour nga kumo soto sural ko man dama déggu torop dama déggu waaw dama déggu ela nyen deku yaade molo dama déggu ko ndep ko kumo mi yalon ko sural ko di duma de wat dara li nga xamne amut Kassa bari ko ni Maria ñojere de so yow moy ndal fatule yow moy ndal fatule apo bari fatule apo bari fature tulo bala ñaabe no bari fatule ho bari Kassa e da yo fo jani bari nanko ban te nga fay ko wulo en nabuna kon ne kay okay eta Kassa kilinglo be fo jani ko ko o mo la fanando mo e da ko o mo no ni o do fata ko e dale apo no mo fo de mo fo de yakuma jamala fo no mo fo de men sotota mo fo men man soto mo fo hani yo hani yalla tan selen tol dol ko mi yalon ko am fenke aman soto aman soto tol bu ko ke tol nak ñun bar ha bi wal fal jama bi je e ka jelal la ko ka hey ñi dañ déggu de ñi mom seen wax yi mom ñi wax yu déggu rek la ñu mel ka fo fal tele kal jelele ndani mo bentala ko bari ko lo muso ya mere ita ma ko la duwata kamen be fon kay man hanyi ka bawo sai defana ni mo bentala yana mo fane o fa ko nyoko allo kede andi min ka si platform killing yam ral ta fana ma ko la bam because ke balem de at fana fengo ngajal ni na andi to ma astagfirullah nga nganta no to ma juma hani mo ma fay to ma ma akarata mule mo fo de ma fay maje mo mi yalo ko mo soto fokku mo e kanema nina mun kanyine foye ite kumo ite ko yalo bari foye ko mistake jamba hani yalo mistake ko no bari ko mistake tale hani lama yam fe mistake tale ma koy hani ko ni modo le benta ya fonye sorry ni modo le benta e ma ite momu problème oti ite ngamoy lem dekna fokna yakarna yo moy daw dandin dorong aman sabat non koy ko mistake tan diam yo itene manglo kukum bari bo dan koy ko surwa ko di kudul jum amut yo tala nyente jumuti tala nyimuti limbali ya non hani jum tale yalo mistake ko jum tale jum anin tilimbali ata kilendi jum tale bila la mango bu foro okay so wala mu tonyati Sally is also around ngamo be tentu ngalu jay ngalu tentu ngalu jay alama ko jannala ko keto e filol kuntu ngalu tentu ngalu jay mbe mo be ni mbarala wala Sally ni sama ko no impoto min be kerin ko keto dum mala yo je dani bebe confusiri Bora dina diamo ke le mo no ban gato nyal poy nim poto min be keri jumala be nyum dullate ndo malal kata ma nyum ko nga Sally bula kontondro okay sa yo ya fo nyam be gambe be tentula keri fatulo mu nyenyo wato citan ka kacha kendol ke melbe dending mo kundala tola hani bi doro ya fo nyami na CEO mba fan kontonna bawo nin ko CEO amanjare ngan nem fan ngafo minta mu janti nsafo non te leta mu janti because niyamo e keri fatu mil ka do kuoke surwale men fonon bulu kilimbu ka kuro keno so mba fanan tentula bake mba jayla jandi wolungal be tentungal jay mba kutu konte jula be tentula sangaranga nuku nimbala nge tentu nge jay nuku nimbala mode nge tentu a mode malian ka fo la mamarin be konto na Atlanta jamana kan konte jula sangaranga nta fala na essentiel na mamma ntala karola doron ntala industrial bukatama so mba tentula mba jayla bake fo fenke la moelna mbe sponsor fanan tentula mbe jayla mil boko Yona nga fo nyamen doro ni nata business ola karola financially they are the best and exceptional untouchable Yona kay mu nyontan leti mbe mo be tentula mbe mo be jayla samale keta niaje man kacha start on time comment section obe jela kawon it heavily rain in Gambia so finto koleata
Definitely. Bin dafa mantano dulato kabin somanda. Birin somanda kasa mantano dulato amam fintino akabi fa mantan dugala marsoto bi. Ndemo fo den koy go mantano dulato bi. Ha so bari yalo nyin tubab jamano firijo e mol mako. Firijo ko mol mako. Yeah, firijo fa nata wolla pour yoddo morol fije because ñol wol tabiro is a waste of is a waste of mol ma time toto fana. Bari ma fo de na sembo na no bela so sol dada yeke frijo kono bar dol mo sembo no bar na fero bela alhamdulillah kama koyro le kedro especially bantala bankol kan jama ka ta because of la cool Kenya yo bar si salifana mbula bawo shay na nata mba fala ko congratulations pa mata la parobe nice ring abe bending bake sambe tola la mam jay sabon la mam jay sabon tamit today McKinnon, not Mam Jai. I don't even have similar qualities with her. Nalia sotole. How? Dafa am xorom danga am xorom. Ñu bayla dafa am fula fayda. Am na xorom way dafa loud. No lool mo baax because non na mel. Si law si wut dinañ ko yeb. Deka bu mu nekka. So amul ku lay farle. Taxawlo sa bop am nga lameñ. Légui té ñu def la. I support that woman. Waaye yeen xaar leen de man tay Kassa mom xamé mu ko de. Kan? Man nga Kassa tay mom dafa nekk di may baby girl top lifestyle. When I get to know you got you make a so. Legi small plus la jël legi de. I get sweet 16. You are sweet 10. Legi mama nekk ñu def yabo. No, that be nice na. Yaa ngi naa gis sis la ma toj mu ngi toj Bora mu ne this is NPP kola mu ne Kassa moom black la mu ne xala ñi tade mu ne ma ko sis la mu ne suma Bora bi no my suit is orange color and silver. Everything is not black, the Sisla. Everything is not black. No, but Sisla Kalanji. Sisla Jadama, sorry. Sisla. This color has been in this world before MPP will even born. No, but I think they're different, right? This is different. Huh? No, kanale. It's kind of different. Mantar party to mboka du la support. Be defa nice. Defa nice. Ning MPP la kola fatatale baake fa. E la kola fatatale because nimmi yamira ko nga MPP kola du modun mboka. But is it a problem? Is it a crime in this country now to wear, nobody owns any color? No, it's not a crime. But more will be J, Milma understanding Soto. Me next week said I'm absolutely No, Kassa, sorry, but there was a time it was a big problem. Gambia Jamfa. Okay. And even Mansakunda Doku like a yellow T-Sato found Yeta office is a problem. Okay. There are certain African costumes or attire near Dung, and the color is somehow similar to any political party la symbol fonkola ten ne me akilo ti camera loko ibe party karno so andu nyundula that's why people have that mindset atebe fair na molo Kassa sometimes man hanini mo fanta particularly ni tata la kulliyo na la banto mol ka fo e bala party olto mol nyanta lo nan ko political and humanity terre in the existence mol nyanta ko lonne badol ni kulliyolu anim manyotal sometimes man haninte beta makan sinkan MPP moto ente soto I also live la. I moment this because I don't support any political party. Sometimes my hand kadu moto fan kon any motor particularly ka fele sai wo kay brown envelope ko dial. Nyanta ka lon ko we understand ko politicians should not divide us. Exactly. Politico fan ni nata jibe sometimes fan kunu milida mal batata nyoye bi. Politico is very funny and very critical. Isi sali jajantel be tantan ko si sali nasi ta sali be nyina lantel the people milia sali neng yekuo be fa sali kana wolle sika so comme ça nyim sali hana yo te so ni ke president nga fa de mana Bora no Bora mo ni ka vice president yo mo nek excuse me nobody work de yalla no problem aben sabala nanne barimbe ku yalla allo ku yanya no yalo wo mu Gambia la tradition ñun dañoo doxal sa alaaji Bora hanga ñun den eew bopp ana buka muna ngaji janne alda ko yalla birim PPP la time on ngaji janne ministro that's the nature of politics da especially Gambia jang mantale benta sonko fanketa mo sumatring ta addressing minke alia di beta fintita diam bara ko le je miliyalon ka mantarta ku ka fintita ko jomaye ko ya wara ragleli naman finti do man dindi masibo be ken yo so political but imagine kabra finti I will put address say okol moma moy things are
going good. So so political bo nyaade that's hani nsi dulal for different countries million ko mole ni mole do ko ke yebi Bora nek vice president. Duma Ida obesi yalal de. no by feta malo let me tell you president mi alon ka sita Africa man sayal ay mo nyini ne mi alon ka lafta kay ke diamulati ye politiko je ni man diamulati sa vice president mom xam nga ñi president c'est outil vice president da nga outil nga xamne dafa ali séda tuddi waaye so outil ko xamne mo la gëna bëri wax mo la gëna am nga Gambia one week rek Bora bay la no memo nde afola man dia Kassa out of joke bar nde la neto be nyami momo keta president hanni mbakilim fa kilingolom nte ni man ta ku be mbayla nte ko comfortable no corruption wala mbuka ba nde hanni ngado ko ke real estate auto yo allergic hanni bi la CEO ka fole ndela lota manager mume o meeting be kere ay minka mamben fa kumbut amanjare ngadula nyinto ngalon ne bari nkat min fo mo everybody who knows Bora knows the estate agency Kassa mo duniyati mo ni lafta ye balu tilingo bete ata bakel nim banko kan ngajele mil be yalon ko kata minti mantam molti they end up dying in what humiliation o fata wala konan hani furo o buka daraja boy ñu ko do ka banne dega nak sali nak Bora noppi nak te ñu tagala nak ma sali dañ la wara taga so pare gënal xaalis bu bari ba tere ñu na tarade wala ci nabi ko ko to na mere bita sili pa ko sali waaye dega nak suñ nit ki mom wala mom dafa gore dega dafa gore jamur bugut wa al dafa deggu tamit man lolo moma ne mo be ya daaji ko fonteng ya understand ku nekk nga wakku jiko dega mom lawzina mom man lawzina waante moom dëgg ak lu nekk experience na ko lu nekk gis na ko Bora mooy wax lépp man lépp gis lépp def understand nga loolu moom mu ngi ci moom Bora nga lu ma jaaxal si moom it seems like they time travel I don't know if you know what time travel means but mooy nit yi nga xam ne they travel ahead of time because yow comme du ko Kassa waxee time travel is listen you don't need to tell me what time travel no xam nga wax naa la waa léegi ba gis nga lu ma wax léegi moom fu nekk ay ko donte taga kande ay taga kande kindal kam fu yan may mata di ma bulo ngewal nga xam ngelaw karama tagala bu ma taga de ma wala loolu suur naa ko because al kan tagale na tagale yatinya xam nga ñun liggéey nañ Badinya Kaacha depuis bu Badinya Kaacha started from episode 1 season 1 am na ñoo xam ne dañu dee admire through yow ñu la Bora yónnee naa la xaalis si nangam pour Sali ak Kassa ñooñu xamuñ leen tey xamuñ leen ëllëg mënoon ngaa lekk xaalis bi te duñ ko yëg because ñooñu duñ ñu call bañ ñu ne Sali ndax jot nga xaalis bi waaye yow nag ne jël xaalis bi nga call ñu ngeen ne Sali kii moo la jox lii kële moo la jox lii there are people ñoo xam ne nit jaaral na leen xaalis si si ñoom jotuñ ko understand nga so yow Alaaji Bora when it comes to xaalis boolewuloo ko kenn even though nay nga sa xaalis kenn du ko lekk because man moom waaw understand nga ay fried rice la rek Kassa no ay xoolal $50 nga daaneel sa wax bi $50 foofu la yaa jëlee wandi fen foofu la em wandi fen momo ndin Kassa wandi fen ko ba domo la fo nya Gambia jambi mil be ka mo la kodo domo iketa muneti adun kodo ni ka mo la kodo domo meta nyaaw nya ba lonna look at some of these go phoners ma fay be but some of them milliale ka life ke ka kodo nyini mole dol bu kata in the right way toñale dol bi je wala nan nena ma niente ko li ko nya go phone ka fa nan takel kodo mu setan ta dum kodo ka mo marsale ndaka hakilo adu ko la mo la ko wandi fa diata inata labal because kodo ka ban Kassa kodo ka banna manjare wandi fa fala gis nga léegi Sali jamono buñ nekk ni ñi pour ko gis mu déggu ci xaalis even ki nga xam ne sax daf dee lii naka lañ ko dee waxatee sax du jël alali jaamut waaye da ngaa gis xaalis bu duggee si moom sax waaye comme borom su duggee sax si xaalis da ngaa gis borom naka la moo ceeñee ak naka la moo xaalis bi naka la ko naka laa jël xaalis bi use ko yëpp understand nga borom xaalis moo mel noonu daal lañ dee wax ne seytaane la daal xanaa gisuloo problème bu amoon fii more kodo sika more than 20-something,000 US dollars ayadi afan la hosband la ni mi yalon ko dia mare ni be futuri aka kema ko ni tata Gambia lafta na korda fence la ngaba but if you listen to the story ikano na kamanke kumati mosi menta kewna ta ko guess how to so jelo mo yo sunyaro kije
Can someone take that story? Ni mol fal ka ay yake mo jama la jang ka mo la sel ka mo la yobalel domo ka mo la fol domo ni nata li fo la jang and it's very bad mo jolle nata li fo la jang ye wandi kodolu domo ibe motobal sanne ba fola mo le sumande mo liggéey ndey anyu si ya infantankal atar mo farma ko dol bi jebe kam farina bari be munen nolaje Definitely. ibe munen nolaje short amount of money, there is no evidence, there is no receipt. Tuba du fon ya samba kiti yola fay be te pan lo sorone ko money laundry ite yoleke mo alan jollo advantage samba jang ka nyolo ko do ta ka do man minta malante musole nyolo ko do mo nyususula la je ka dimba du la bula ela mo ka yolo ko do don to aka bitiko yele afan kana bitiko jana ka fo ko do janita jeni hani Western Union no jam mol buke sungudo ma fan city jang ka fa if you listen to some of the story jang e ka fa ha ina da bro de robli le ka Western Union no dolto ko fan la muy fan la robati al nga to nya fo ñol ko do diata momo e hakkilo to wande fewt because na diata ni manke takoti be kala wuloti be kala mo falati be kala wande fendo mola Okay, I guess fekuma len ngeen start, right? yes ñu ngeen nuy rek Nuyu naa képp kuy seetaan Badinya Kaacha di leen wax ne welcome to another episode. Di nuyu Fatou sponsors yi everyone watching right now Kassa Bora yéen it nuyu naa nañ la yeah jërëjëf Sally nuyu bi am na maana am na personality am na personality Alhaji Bora ngam na sila nga dun na Kaacha kono e ko la sama to ni ngaji ta bake akanta kat min ko toño bayal tooñ ko mu ne na ko ni aka katile dol ka katile xam nga léegi la nga ñëw bàyyi ko sax waxi coquette bi sax man tey su ma demee dinaa make sure next Saturday dinaa jënd diwi ngalam o diwlin ñu bàyyi ko si office yaa ngi toñ ta waji tam tankam bi mu dem bo Saturday balaa show bi man baby oil la diw man suma tay bu ñëwee balaa show bi di start dina la oil kakafo nde ñaade baby oil ngafo mo la labula pop dadi la ki man suma tànk bi moo nekk di métti xanaa xamulo sa xanaa da nga laka dama daanu yo ma ya ko xanaa da nga laka imaj ako sir beni barama da waaw moo tax sa do no ngi blood ni da wira mo ko ngala ta ka dressing ne ke loptano to janday na man kam wala man diw man ma nekkoon xeesal kat benn taas no ma dressing la man nu ma munee diw man diw yow gis nga xeesal baaxut wala la man ne mo sama yara su ma nekkoon because man dama dee make sure bala ni te xeesal be norolal yow yaa ngi di mboyo ba buga di wala sugo bari fay fu ni kana bu kay mo mais mala kan ni xam nga bi moo ñëw fii xam nga ndox dafa bëri si yoon bi xëy na mu dugg si biir ndox déedéet Kassa kii di woon Badinya Kaacha ji boro yam na wala me la tulo be kii di Badinya Kaacha bu starté ben tey daf dee mboyo non tanka yam na ji boro wala me la fen ko duma sara bandeni te sinkalo be jube nda dere wa funkulare ko kan dum ta sibe mala bu nga ma see dugal rek si mo man ñu ne la ke si taal bu nga morom non di morom de e pan alon ko kat a sinkalo e malu tali doro ngom gatte rek bari te pan alon amalu te mal e ma da jelela léegi dañ jëkka cameraman bi zoom yeen ñaar seen ñu xool kan moom mooy ko ti la ha jola ata sulu baba tukiri la jola baba sutural gay man suma tànk ba Kassa yi sa bos mu ngi fresh waaw gis nga mu ngi fresh man ko xool ni sama mobile bi tam ni nice waaye bu Bora ni mbete jele kat ta malo no ba express dina la ne di Bora ko fe barama te siwtol abe barama da le jubbe no ni mboyta la ñëw kay ima mo ka ka na de ko doron na man fara Kassa la mooy topic bi tey ka pour la daanu tam mu ne suma daanu bi xam naa suma wax bi rek moo toj Badou waaye yeleen yëpp a yaaxu man maa ko lan moo yaaxu si man lan mooy topic bi lan moo yaaxu Sally Alhaji Bora bi ngam daga dun na Kaacha ko do la feka min Kaacha Sally kumayata bakele la feka min Kaacha wolem Alhaji Bora ninko ngajele ko say Alhaji Bora kanuma ñol tema Sally ngajele ko musol ni ko musol ka bataba ke la futuwol kono kedol fanan beje wol fanan musol fanan dol ka bata bala lay ka Alhaji Bora yalo ni nga ñu side fo fonsa domestic violence nte ba fo la is both sides yep because akatara musol side le ay tara ke la side bar ngajele Sally sa ñin jamano ngaja siata musol ma fongol la baake bi la feko le Kaacha Alhaji Bora nge folo bula mi folo Kaacha bu nayen
Okay, abaraka bake ela nyon kumula membe dending domestic violence nyina wala nyinti ko ni ko domestic work bijele wala musukoro muradol bara violence wo mu fitinoleti violence ngajelo ko watu soto mol ka sapele stop violence against women moli of bakele ni nata jibe nature ni nata jibe kana nature for na African society ni ya kiskisi bake jama musol le ka bata ni nata domestic violence la futuola fannala jama kandu nte amman kensi jamal fono gambia janne nanya faro ni sante man kamili moy nene mallo akunto ngafo ko nyene ket bar nga dulal moy la damil yalon ko moli yana musol bute musol fate bul mole musol nyaate mole musol lanjur musol tamo foy tulol teyta ha dol ka musol bute la foy kono ka boy ka miskare chot yalon concept min ne mentality be african kewlu bulu nyanta ka landi le sometimes muso naman yankan kati imake faloti ato woliyo wulula ni make nyinti adingta barakal ni make Messi ba mabuka fa mabuka ba mabute Cristiano Ronaldo fa mabuka ba mabute Michael Jackson fa mabu ma fo buka problème o soto Bill Gates ñol ni mobile ni celebrity bal milbe dunia kon wole fa be sotole ye dunia ko be sot barje fa isi moje ya ba ma lipa birata ma wulu fay wulu iba ba ma lapila ko fenko kaltin barex la drum seto jami bob mali la fonko bari sina wo dingla fo mol fa malon ko ni toro do fa bije kala mu so fanka si ding fan afek non kanto nyum ko fana ni ya jube kewni muso fan nal be sita surwal kamin fo bannex ni dia ko ya di muso ya di albebe kontaniri wo kono ni tora tije mo mantar kamfari mo mo dewndi wo kono ala sal sono blessing chayella bar nim mobe kamfari ya muso tora nda si kuki am min keno angani yola ita fana si kuki no am min ke ngani yola nim fennata soto to spiritually asi dinning apekla african nyanta kanyillande lako ni ma muso batanda dingta barakal bar ni nata jibe dunia be africa mo batarin siata bar nyin kumo bentelle la society ko na janka muta ko ise norm tradition ka ke ada quality nyanta la kanyel landi ni tata western woli tata dula dolto ba muo mondi muso mu bunya talent muso mu balafa talent hani ya dube ni ya muso nyinin ke bal kamune fo e ka kewle dia mundi dina muso e ka fo ko ibe fenne samba kam musiya na sitale muso man timma muso man pafe mobile man pafe bar muso fananta mu anoda doleti kew nyanta yes sabari kewni muso man kanyang hani kewni muso dawde tala nyanta kala alifati ni juso bote hakilo man nyanne jam fala juso ni hakilo man ke kilinti mon nyanta kanyindula lo barkasa ni ajibe jam musu jama fa bi jam fa e kajele be yayla sata ko ne internally destroyed muso dol bi je internal problem lo choto dol tara muso dol bi je woltata la fo silata fon ke o kamille kayta hani la kafo e kaje musu dinno ja yamo ko kunu ngabanta nabe kachala ban yalo na kema mune la kan suto yalon na mu buter si fala kal just mbenyen diamo minna what happens for Scotland for muneken e ko kew katu musole butel kew katu muso butela katwa butela fa del be lora mu ro wutu kam muso fa del nyaal muna fo jareta nyinda sen fana bilbao sanji dantan ko ma Senegal muso ta ka sulota ala muso ni man la fi muso la almandiano wala na ala futu banda ni muso ma keno problem o yaaje ko na problem o man solfuno wande ding bula no man tumando ani mobe lifla la ni mimbe compatible la milial ko be majla ifana yetela type nini bari man e man mobula e man la fala e man peace diala sai felen dia fota niola ata min fana faro ka nene ta enjoy ata musu do sotola dindel min ay bama fe nyala trauma ta ya di wo dindel ay fa muna fana njare tanyin dol ba fala ha ni yalo ko ke bute nyante kan danilal modol bije kasilale dol ba fala nyanta fala tubabu du police le nen kewoye mala hajo katinyal asila tale mebe ka fala ni report mbe fal fo putata to a point la sa muso fa la ta pour ka loi tamande ay ani yota mbe diamu la nta famu kewleti bar ma fa musol buka boyde bar kewle sabar ya musu bute bula kew su ko do soto nyawnya billahi ni ka musu bute ke imang boka wayi isi ke kara nyawnya ni ka muso bute man boka
isi kono soto nyawnya ni ka muso nengi ka maltreat ka bully ita manke fenti man mo nyantale yo kunim boy futuo fo tambita wala bar afrika dan kasa musol ka tora musol ka tora kasa yanno ko bi ni fintita dang musol dol bi je niyo jahani yol febe fonyo be sambale ni musu ni nyari mba saja na dunta ke dol bulo ko nata kairo soto la ye wandi de nyini ba fala ngako do min bondi dol tam kulubal yalti dol falta understand ni yalon ko mo parete fal boje ni niyo tatale african wala nyambula ko ni man bataay dingte keno la woliyoti dingte keno la nyenti nde ko kumo nto ka fol ko ni yala fo len ko tek football lan fele bi Chelsea bata tuno plus ko kambi football lan ni mobile mil bebe dunya kono Obama bama fo ka lipal hanyu Donald Trump min be nyin kenyante ya mo hawjindi la America fa bana fa ka du nyolal ndel fon malam fa niaja fa na football fa musol fa ka char fa football man ta ka nyama abe kewol kake musol kan nyami musol dol bije fan they are not frustrated iman jomol iman sangara bar kewol ke samba nyami that turn them to become wild people in the marriage ni be la milla la ja chalaji bala yo tamit la nga sé tek topic bi dafa am solo torop because man the level of domestic violence cases the amount of domestic violence cases that I've seen and heard this past month rek dafa bari Bora especially léegi social media bim ñëwee time boobu noonu these things happen but we barely hear about it because xam nga social media amul pour nit yi ñu génna ñu voice out some of the things they are going through but léegi social media is available anytime boo swipe on TikTok yaa ngi gis cases of domestic violence stories of domestic violence and 9 out of 10 ñu bari dañ dee lose seen life out of it you know and I think ne it's high time parents yi ñu teach seen doom yi what domestic violence is I think gone are those days where danga nekk si sëy boo xam ne góor bi daf laa nekk di la dóor every day nga ñëw sa waajur yi ñu naan la muñal man lii laa muñ them not through it so yow tam you have to go through it start to seem as if it's a generational thing where you have to inherit this thing from your grandparents your great grandparents your mother understand I know because it's starting to look like generational curse because am na ñeena ñoo xam ne comme the fact that you think ne sa maam yow yaay bi you think ne you grew up seeing your grandfather maltreating your grandmother yow tam nga ñëw sey sa jëkkër mu la maltraite you normalize it to a point boo xam ne sa doom tamit is going through that yow tam danga ko wax ne waa lii mooy sey understand nga because loolu nga gis yow sa maam dem through yow yaay bi yow sa yaay dem through loolu yow tam nga ñëw dem through loolu yow tam nga fii ne sa doom have to go through that I think that come those days are gone and this has nothing to do with feminism because the moment you start to talk about women living situations where ñu ngi leen di maltraite nga gis ni ñi génne di wax ne ñi ay feminist lañ dañ di encourage pour naka lañ ko dee sa sëy yu tas ak yooyu noonu gis nga Islam sa santaane wut if we go back to source we go back to base where all these things started from because marriage yàlla moo ko digal moo ko santaane yàlla si boppam mi ko digal demuloo si benn Quran fu mu waxee ne suñ la dooree toogal nga muñ ko instead yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu doon dem sax lu mu njëkk a wax mooy yërëm leen jigéen how many times parce que xam na ne jigéen is very vulnerable understand nga yow góor soo gisee ñu génnee jigéen si sa faar bi pour yow nga protect jigéen boobu noonu la be that woman's peace be that woman's security usually dañ dee wax ne men want peace but they forget ne ñoom ñooy the peace provider if you naka lañ ko doyee sax create an environment boo xam ne is peaceful xanaa jigéen boo xam ne okay wut rek mooy ñëw gis a peaceful environment mu ne moom bëggut peace because there are some women tamit dañ la dee wax ne I see some women yoo xam ne dañ dee wax ne this guy is too soft for me man I like violence I've seen a girl boo xam ne waaw moom du dee bëgg a nekk ak góor boo xam ne du ko dee dóor ak yooyu noonu moom loolu la dee neex loolu moo ko dee neex ngeen dóorante soo leen peree ngeen juboo make out relation yoon you know I think those people have some psychological problem because only somebody who is psychotic moo dee mun a moo dee waaw dóor bi dafa des understand nga su la enoom mata si boppa wala ñu dóor yi soo ko defee sax si boppa moo wax ni but again comme nu ma ko waxee rek
gisuloo fen fu ñu wax ne dóor leen jigéen si alxuraan yonent bi jabaram yi daf leen bëggoon fonkoon leen understand nga respect leen di leen jàppale si biir kër bi with house chores understand nga waaye léegi góor yi ñeena góor ñoom dañ fa ne pour ñu wax seen kaddu nga dégga leen rek dañ war a ekkati seen loxo oo ñu yuuxu la am na ñoo xam ne suñu wàccee ñib si seen biir kër yi sax seen kër daf leen mel ni ghost town ku nekk daw nga tëju yaay bi ñemeñu ta wax doom yi amuñ ragal nañ like and loolu nekkul kilifa mooy nga taaj sa doom yi ngay waxtaan ak ñoom ñu ñeme la to the point boo xam ne they can tell you everything that is going through in their lives but also ñu respect la to so much that am na yeenay suñ ko bëggee def sax dinañ wax ne hé suñ xalaatee suñ papa yi duñ ko def you know but not dóore because every day nga dugal social media nga gis dóor nañ kii every day nga dugal social media nga gis rey nañ kii like it makes no sense comme ni nga ko waxee the situation where jëkkër boobu noonu dóor like xale yooyu noonu traumatized nga leen for the rest of their lives because ñooñu noonu they have to seeing certain things happening live in front of you and it comes from your parents loolu noonu rek is so traumatic so man lu may wax mooy parents yi daal moom lay waxal ñu advice seen doom yi sa doom su ñëwee mu complain na la si sëy ne su ma jëkkër mu maa dóor demal nga indi kilifa ñu ñëw ñu waxal góor bi mu bàyyi dóor bi su dee ne dem nga ba gis ne lii mënut a stop daal mu ngi nekk a trend boo xam ne 1 2 3 ñu dóor la 1 2 3 nga ñëw comme noo ko waxee nga toog sa kër gis nga nit ñi we have to do away from soo tasee society dañoo wax ne kii si yam bi tas na nii naa ne la who cares so dee nag society ko ñoo indi si life ñu ka teete la society ko ma ne there is nothing wrong with nga dem sa first say bi it did not work try nga sa best you wanted it to work because bi nga doon mitante kooku noonu you guys were happy together loolu laa la wax second nga dem mu koregut go home taat nga dem even su naree about 100 sometimes tamit I think that people need to check themselves man su ma nekkee di always duga si say yoo xam ne is wrong sit down and work on yourself understand nga as jigéen nekkul ne soo tasee rek da nga war a jompaat nga dem dugaat si beneen say because da nga bëgg a prove a point ne kii bàyyi na ma waa lambuma kii bàyyi na ma rek dinaa dugg ci kii am na ñoo xam ne faj mer tamit waaw am na ñoo musti tamit nag faj mer fa wala kana dangerous like dama move on da nga foog kii def ma tardé lo su ma fay génn some people you know what they do so many people then before they even exit you ngi build another relationship with somebody you haven't even healed from this situation you find yourself in nga am benn side piece boo xam ne yaa ngi waxa moom bii su capacité rek loolu moo tax la jik spare part moo tax la jik next month da nga dégg ñu ne takkaat nin sëy bi moo tax ngay dégg ñu bari ñu dee wane xanaa kii dafa nekkaa kii balaa li because dafa gaaw génn nga si sëy bi 1 month 2 months later or 5 months rek ñu gis nga jompaat nga feneen yow you are not even treating the problem understand nga because while you were with this person yaa ngi doon complainal ci kooku kii nii la mel nii faalewut ma du ma dee bugga du dee ñëw kër time du dee ñi ñeneen ne yow you did not heal kooku mu ne la kii baaxut yow kay man soo ñëwee si man maa gën a tane fekk yow you are just repeating the same trend soo génnee si kii da ngaa ñëw fekk foofu waat something else so I feel like sometimes if the marriage is not working take a break sit down work on yourself connect with Allah understand nga make sure nga delluwaat back si yàlla and man leena laa learn through suma time ba last spend si suma sëy yëpp gis nga in life soo jiitalee sooy dugga si dara lu munti nekk yàlla su si bokkutee rek comme num dee war a demee du dee demee noonu understand nga because you have to put God first and all of us we are victims of that because da nga gis ne most of us suñ nekkee in a relationship yàlla lum santaane mooy yaa kooku noonu da ngeen war a nekk 3 months warta romba 3 months ngeen xamante jiko waaye ñun most of the time relationship bi dina romba 1 year 2 year ba pare within those space sax yaa ngeen nekka kooku yaa ngeen dem si këri kooku noonu you guys are doing certain activities yoo xam ne you're not even supposed to do as naka lañ ko doyee sax as couples understand nga then ngeen jógee foofu noonu ngeen transit into marriage then you guys start to realize ne lii num starté woon sax anduñ si woon ak yàlla then problem start di ñëw so half of us human beings are victims of that but I'm just saying if you find yourself in that situation toogal nga reflect waat understand nga soo génnee si biir sëy bi do I want to use the same trend ma mitaat keneen nekkaatee moom di demaat si këram di am intercourse ak moom takaangut ma nii naan ne la ngeen demaat you are repeating the same chain understand nga take a break leave that marriage work on yourself ñaanal yàlla si beneen sëy bu mu laa dugal
mu nekk moom moo la tànnal kooku noonu understand nga den soo faa dugga nga fulal sa yëf kooku noonu su la buggee salaam sometimes am na situations yoo xam ne it happens like that da ngeen dee fulal seen yëf amu leen benn intercourse before ngeen di sëy waaye nga dem sëy nga realize ne góor boobu tam beneen góor la so moo tax sometimes tamit it's very difficult to know human being understand nga gis nga it's very very difficult to know human being yeah to know but I'm just saying that whatever xaaral bala ngaa dem but what I'm saying is whatever the situation is sëy boo xam ne daal dafa toxic you guys should try and work it out pour ngeen stop that toxic behavior if not teel see génna so la yàlla maytee doom teel see génna bala ngaa ñëw si la maye doom sax but that's what I'm saying su la mayee doom tamit génnal si sëy boobu you cannot teach your children that it's okay to be a punching bag in a marriage because xale yooyu tam dañoo grow up to normalize that thing because they think that my dad was doing it to my mom you know loolu moo tax we are raising men yoo xam ne ay dóorkat leen because they see their fathers beating their mom ñoom tam ñu foog ne it's normal to whenever I get married ma dóor suma jabar ñu ngi teach female child yi tamit ne it's okay to stay in an abusive marriage because I see my father beating my mom and she stayed so we have to break this chain of this cycle of toxic relationship mu nekk di continue I feel the relationship is meant for one reason to be each other's peace understand nga ngeen jaamu fa yàlla because it completes half of your deen but relationship boo xam ne after yow sa diine bi sax mënuloo koo complete because you are sad you are not happy you are frustrated yàlla sa balang koo jaam so kontaanu naka ngay jaamu yàlla understand nga so it's heartbreaking Kassa it's sad Sally comme ni nga ko waxee rek fi nga daanele foofu lay jëlee Alhaji Bora ika jele ko dindindol biji ika je wala ka tinna ika kibaya ikila famal ta ike hate yana sa wo hate resika dul biji ika mo le mul ka fo ko mun na ngin dinimo akiba ta buka fama to poto yana sa ibe mani fama ta fo bari ala ya nyati dinda ba ma dorona modol biji ni diam ta dip ika fo le ko comme idindin time ya jele ba mal ifamal ya milki ba mal la yana sa nek ni dan dure nek ni traité ci bir kër bi ya pe wu dara so su magee mag noonu yow people the society will be like yeah okay kii du dimbali femme du ko dee def na waaye yow am na xëy na du dee faate Sally mag nga def ñun suñ time mag bi nga def yeneen yi xëy na nga faate lan moo xew waaye xale boppam bi lu dee gaaw a faate xale lu dee faate because they are going through brain development exactly so lu daf dee am na ñoo xam ne nag Sally dangaa gis loolu daf dee it's different xale yi dañ different am na ñoo xam ne tamit daf dee nekk si ñoom loolu nag ñu ñoo jël ko ñu foog ne ko loolu it's normal comme nga jël sa jabar waaw comme ça lu my father is beating me exactly waaw loolu is normal so loolu la ñoo jëlee ñoom tamit ñu mëgee noonu understand nga ñu mëgee noonu Sally am na kër yoo xam ne soo fa duggee sax dangaa gis let's say papa bi ñëw mu dugg si biir kër gi xoolal doo dégg let's say yaay bi kër bi xale yëpp dañoo ñëw comme doo xam sax ne c'est pas noppi teg doo xam ne sa nit sax mu si kër gi tamit understand nga yow nga jël sa njaboot bi sax nga jël leen tiital boo xam ne ba yow soo duggee si biir néeg bi suñ déggee sa moto bi fiib rek ku nekk dafa dem tasaaroo dem këram ak yooyu noonu loolu nekkul kilifte man noonu laa dee woon loolu is not okay sa njaboot boo leen amee dëgga sa njaboot boo leen amee war ngaa toog di waxtaan ak sa that is normal nga toog ak sa njaboot bi waxtaan ak ñoom understand nga xam lan moo xew even sa kanami xale yi sax xam nga waxtaan ak sa jabar waxtaan la xale yéen tey lii ak lii am na góor yoo xam ne suñu dugg si biir kër bi rek waaw su ma lekka ñoom luñ amaa jabar bi si affaire ba ñu dem dugg si biir néeg bi lu ñoo def ñu def ko ñu génna understand nga they don't even ñoom te xoolal façon yu góor yooyu suñu demee si mbére bi xale ndaw yi ñoo leen dee turn into loolu laa nekk di wax nii xoolal gis nga benn jànq la xam naa Bora léegi mu ne ma dooral la di expliquer story so benn jànq la kooku jëkkëram lu nekk la ko dee teg understand nga jëkkëram lu nekk la ko dee teg lu nekk daf ko def nekk waaye benn time mu génn dem fekk jànqam jëkkëram ak benn jànq si restaurant bi mu ngi toog mu kii xamul ne xarit mu ngi bëgg a def attaque waaye xarit bi mu ne ko ne non bàyyil I think loolu film la understand nga waaw bàyyil understand bii kay film la waaw mu ne ko déglu Bora mu ne ko xarit bi mu ne ko ne bàyyil léegi mu ko waxee non you know these things are real dañ ko dee ak okay so buñ ko waxee ne xaaral waaye buñ gisee ne
góor bi jànxa bi àndal naka la ko nekk di traité naka la ko nekk di mu ne man ma nekk di jël all the nonsense understand nga si biir néeg bi kii jànxay si mbéera bi ñu nekk di ko treat like a mbali waxul leen dara understand nga so moom tam tegul foofu mu jël menu moom tamit dafa nekk mu change comme jànxay liñ ko def si mbéera bi moom tamit loolu la doon la implement si kër bi because dafa dem ko réalize ne ok so jikaram luñ ko defee softness du dee wook ak moom déedéet so góor boo xam ne la foog nga nekk am na góor yoo xam ne loolu lañ mel foog nga dëgër fintini ke ma ñoom fundi kata restaurant foog nga dëgër ak ñoom foog nga dëgër ak ñoom am na góor yoo xam ne sali bi la wala te neexut waaye am na góor yoo xam ne mbaam lañ naxuma la foog ñoom loolu rek lañ bëgg yow nga àndaa ñoom so they are toxic some men like toxic relationship toxic love loolu lañ bëgg waaye yow dafa war a am pour tàngal loolu la wax nii so yow man li ma wax mooy sali comme Bora ni mu ko waxee si biir waxaan bi yàlla dogal na tassim ok waaye soo leen demee bi nga xam ne sali ay duure ok understand nga dem na ba mu dugga foofu noonu benn ok ñu wax parents yi wax ñu leen ñu takoon sëy bi ñu wax stopul ok one again 2 3 no I think 3 c'est waru fa okay I think I feel like that one second chance rek find your way I think ne comme dama li fi naan wax bi rek ok su demee ba nga xam ne lii moom nga xam ne demut du mun a dem fi nga xamee ne lii du mun a dem because da ngaa dem si sëy boobu noonu nga dem foofu noonu ba nga jur ay njaboot still sa doom yi seen kanam yi góor bi because loolu mooy continuer you know man xamala la dem ba miin doguma la sa de okay I feel that when we were growing up as women they sold a dream to us that's a lie all this Cinderella love story the prince end up the Cinderella end up with the prince charming ak yooyu noonu man when I was growing up that's what I perceive love to be understand come is all these flowers and roses happily ever after I feel like most of these youngsters we have to educate them that marriage is far from that understand and we need to start creating stories where people need to see what marriage is. Normally no la wala demee we're talking about two different human beings coming from different backgrounds. Exactly. Kini came from a home boo xam ne mu ngi xam what love is or you come from a monogamy family sa papa yaay sa doom rek nga gis understand whereas the other person come from a polygamy family foo xam ne it's toxic yaay wujja bi nga pati ngoole kiring kara you pack all that toxic behavior that trauma that experience bi nga am foofu noonu nga indi ko si biir marriage bi nii forget about the fourth stage Bobo is called a love bombing. Understand nga? You guys are getting to know each other good. Nala wax bu neex yow jigéen bi nga wax bu neex. Understand nga? You guys have that climax ngeen imagine hey okay so ngeen dugg reality start kicking in. Ku nekk sa jikko mu nge génn. Understand nga? I wonder oh my god. I have never thought that this person could be this or keep. You guys come to realization. Understand? Then after ngeen dem to a point boo xam ne you guys start to cohabit with co-relate with each other's habit. Ngeen ne kii boobu nii la mel because normally dañ la ko dee wax sax nit ki da nga war a xam sa waay xam naa jikkoom nii la mel ma avoid lii kële xam na lii understand nga normal marriage sa noonu la war a demee fekk toxic nekkut fa yow jabar bi nga understand sa jëkkër nii la mel jëkkër bi ngeen understandante because nobody is perfect ngeen muñalante halfway understand nga but soo leen demee to a point boo xam ne ki nga foogoon ne moom mooy woon prince charming mu ñëw turn to the beast every day doore te noonu la dee demee trial nga find sa way Kassa nga dem noonu la dee Kassa yalon akanyi story mil fotem birim bebe wulila kuwol mil yalon ko ye inculcate ke mol kono ke instill mol ko yalon de nkanye min fo mole kanye min fo still mbelor woleto ni muso man son kake faloti futuwo kono a dingulta barakala. What is that? So en kanal wokyo min fanan bo tilimbali yala mo min barakate ta mala wonya oto wo fanan ba action ta mun ku sifa la fata keto beyan sifa yala mol kany min fo ha woli kar sorry de kuol kakele bari kuol simuli ay ka fata al nga fata ka fo ko woli kari aba mai sansan la muta suto sama keta kam fo fano keta ke o fintita nyaaja kay ko iddibe kala woli yole musu sama be lipa kan kunu nyin sama min keta je ke ma ko nyonko to bando rafa sama limonia be fala susulal be fala to mine fala mobe min foka ha musu kare nyin nyin ke tilobe kandira ke ma kay ko si kano kono tilo ko ta ding barakata Kassa alnga bo bala fasto de Kassa alnga bo tulunna mo fulala ka futu yamoy
ngabo tuluna nyola ngabo tilimbali ya kele nyola ngabo jang nte mala Afrika futuwo mole musol mutamu be pare ni nata jibe bira kawandi musol le sif jalay baki hani kawando man kawando tumide nimmi ye kawando commencé musol be dunna jahannabale musol be sayla tenne musol be kela tenne musol be sayla tenne bar ni nata jibe bi wo musu jama sitilin karannala aka di amun ke ma mbenye ne kon asafa ko ha ni munyate be kela tenne ni munyate ko num to kebal sabar nyani say mol sabar nyali manke kilinti jamanol fatata tilol fatata ndel be ka folo num to mol mbijele ba wala futuwol yake nyame mbodde de wonde so muñeri ngam arjana so len wo do janga ale sa munuñ ko ha musola arjanno ba single ko je kam woli panyin kaloni teran kula wala ba arjanna sila molma je ni muso bute ya tora ya ko yakuwa be kala wala ba kinala musobe dunna wala ma arjanna ba sinko ba wo man ki arjanna ba single ko ni ko musola arjanno ba single ko wo bijele muso min futute la fuare yakan ay konton soto ma soto ay sutura kan afan wulita ka nako do kuwa ke balundi ala salwatu lulo muta aka sunkaro sun ni ala ya harje minna kam nema mol ma wotola anda fa sonta akema sutura ay badil ka kilinti ay futuwa ka nyama and la pirtije femtije ala futuwa la sartol min fo num muso timmandi sa fo loko arjanno ba singlo kon barje kilin fula sabaka lipa ka fa ka kolbe kala wala arjanno ba singko ndel ka musol abi kana min kan dimi afrika kewdo isi afrika kewdo je na tubabu muso futuwa sikulu ha afansi wuli aji kando kandinda samba ilaran afansi songa ay kuo bela bari hatli yamu afrika kewdo tubabu muso fa tubabu du wala ya so murola dingli nyatelin bar ni e dingni ni ba tambala tubabu di ba fele dinge ko so ke mama nay min fo yoke ma fo moyelo e ke ma fe yedda fanteke bar alto nya fal dinke ol fane milka musol futu tubabu du e kakaje ko ha abana fa nyine fo wala yekko do soto musoti e kam mo le bribe dang hanni tala bota musokam because you are bribing people at home they will be at your side wo munafiki yalde yenin tubabu du futu o jamaaje musu jamaabe batari nje ko ka nyo sabale ka kodo di mo la jang ka molu sang pour mol sa fo ko ha musolom problème oti musolom munyenti and so many ka advantage le tamandi je e ka kodo le ki badi le jang pour mol si to nya fo nyoy kasa al nga to nya fo mole bi ndamantara musol different kambar African society bi 99% of futu problem wo be mi belari musol kan kewlom ha adu fanan bije mi yaade do fanan dunta futu do ko na mambo noje ya ke mbay ge la sabaroti e ba lipala duwolu e ba kotila fofano kake yalla ndakuma kilim fole dol fan le fana ye fandu dula modol bije fianglo ya kina wolta bono la dula do al ngato nya fana fo nyoy to nyaale mo kana e to wala ni mo ka be fala kana moto ni bunja ni fianglo jube ko ni mo ka be fala ka to lipala fengo fo ni fata do fo kasa bi har madil man kende ya site molula la piro fama hada madin la wati bi mil fan alkal dingul di koditiyo la wala alkal ding di molula alal hakiloto modol bi je niye la na fulo yusu bake ye la kodo do ma because ay modol ke dingul wafile kantun tamamera nyimu futu woti modo dana bi je no kodi ba bonda batate ding soto kunda ya samba o ka folo ko ngafalo le sang mba do kundila la maybe godu mo ne kadi faysa yaay rent am house wala ne kadi dundal so ngane ba to ma ko kole atal de ni moyal dingal ñini alkal be kelal la sen ila wol bankiti ñu ne ki so la ki baye so baye sey bi fuñ jëm kan mo ñoo so tawal nga muñ ko be je wo problème o ikatal wala kono bara la kuma kan le min foton ay ni mu kulati mi yalon ko salila nyin kumo to nyalum ye minta ka tutun kun kono berin dinding adama bi je ntanga bayle I don't take it wala adela problème I don't take it ngo nta wuluta dami 40 ba mo bota Guinée bar ntel be wulutal ngotar siri ala muso nata bamban sa loptanol to mafo la pirole afade mafo bar koro sirlal nin keba miliye kumofo muso ko muso balo la katwa diminna doron abalo woke muso hani laban fante lo ma fa be hani ni milta sate kili katambe furole be la sokono mburu sanna mol fal be ko yamara la pirole man jiolo nyin ko kasa nyin kanye muso butele ka bute laban fa muso fan fala moya
fa sondo mo fa la tabolani ha la ban fa muso fa la mente ala ta sondo mo yawo diala afuta ya ma fo wala yakala bar birintel ma wulu wo muso man da ha soto no wo bul muso man kayro soto no bul andu wo jama lebe kering bi muso jama fa bi jambi ka moy ko hay ka wulita yu ka tata lotano ta banta ay dindi mere ay lale do ba fa ya do ya ke wala ka muso li dipa na nga fa kedo be je hakilo do yar ñami ta amna góor yo xamne ya de ndem becc sen jabare amna da nga dem ci marché bi jigéen ni buri ñu fa da nga nekk di ogay du na de ñu bari e da camera ñu bluetooth headphone ñu bari sa kare ak wala fadi ñu bari sen nopay dañ dem beje sen nopay bi toj no eka min foten fo min eka min foten fo tamal tul fadi ba fan kam mola brain aka problème di mola brain aka ku fan aka problème di very important point tamit jigéen mu ngi biir mu ngay dem through emotional stress understand nga gis xale yu bari tey ñu ngi judu ñu am judo ak some certain condition understand nga waaw so exactly thank you very much am na xale yu bari tey ñu fi am condition yoo xam ne tey waruñ ko wona am if only su dee ne comme seen yaay time buñ doon especially the first 3 months the first trimester boobu moo nekk the most crucial point in every woman's pregnancy you need all the rest all the peace of mind you can pour sa doom boobu noonu because the baby is going through development stage understand nga early development stage but time boobu ngay gis ñeneen seen jëkkër time boobu lañ leen mun a dóor time boobu lañ leen mun a saaga time boobu lañ leen mun a xas goro yi njëkkee fii la ñu lay involve seen su guddi jotee tam doo am jàmm nga doo am jàmm nga nekk foofu si li ba koy la play para suuto ita da hala nga start pregnancy boobu ak stress almost to the end of 9 months moo dee wara nga gis ñu bari tey ñu ngay wax maternal mortality does not only have to do with kii dafa manqué deret ci l'hôpital wala du dee lekk xob du dee lekk steak du dee lekk Ovaltine some of them they are stressed some of them dañ dee stress to a point boo xam ne te loolu noonu rek daf day yokk sa BP bi understand nga am na yenn stress sa blood pressure bi daf day high so demee labor with that stress loolu noonu si boppam you might lose your life there at the end of the day you start to blame doctor because sometimes you hear these doctors tell you ne you know most of these maternal mortality cases du dee nekk sax tabaade nekkul yeneen ñi tabaabu ndeyu si because most of the time dañ dee blame docteur yi ñu ne docteur yi dinaa ne la fekk woo kooku noonu moom am na stress am si biir kiram mu ngay go through loo xam ne before you know it lii na so at the end of the day daal I feel ne comme nuñ ko waxee long and short of the story is people should do away from all those mentality of arjana musa ron tanka listen let me tell you soo dee dem Serekunda o Banjul there are so many ways su la neexee nga jaaree naka lañ ko doyee sax or let me use Bara su la neexee nga jaaree Transgambia su la neexee nga jaar bi su la neexee there are so many ways to go into heaven bàyyil di waxi jàmbur day julli sa fa di nga dem arjana di nga gis koo xam ne jëkkëram dina ko dóor suba ba guddi di wax dara nga ñëw gis ko safara because at the end of the day thank you very much duñ ko fenne sa arjana mu sa ron takki jëkkër su la dóoree ba nga gën a télé soo fa dee yaa ngi dem arjana na góor yi bàyyi di jël advantage si kaw jigéen understand so léegi góor bu dee waxee ni sa arjana sa roni tànk la nekk moom arjanam si loxoom la nekk pour dóor sa tool la arjana bee bu la ko mu sol taa bee ci la ko ñoom moo dañoo faaxanjal wala ñu dee wax ajjana sum sorata ñoom duñ dee joxe seen dépense most of them seen dépense du dee mut ñoo sam te ñoo bari doxaan ci biir dëkk bi ñoom ñoo nekk 1 minute man yi nga xam ne suñ eggee sa kaw bara nga ne oxo gaay perenen useless lañ dee def du dee mun tous understand nga borom kanjay yu kii waxoon princess singut ñoom ñoo dee gën a mun a dóore ñoo dee gën a mun a am low self esteem ñoo dee gën a mun a nakale ko doyee sax nekk ñoo xam ne toroxal jigéen lañ fi nekkee nañ bàyyi seen jikko yooyu man I think ne it's high time we have organizations here in Gambia yoo xam ne xam nga I think ne comme loolu moo nekk seen liggéey to justice for lañ dee serve to women I don't know like all these human rights or all this child abuse or all this domestic violence against women gender based violence they need to start implementing Sali dégg moo sa wax Sali man ñeena tamit comme na ko waxee nañ leen dóor ba suba duñ dem boole seen jëkkër yi foofu la ñoo toog di ko muñaale di def ay understanding wife su pare ma ñëw Bora foofu laa bëgg a waxee dafay naan ay ta fen sanga ay dila ye nene non du nene sax
some people sali dañ dee wax ne hey man kii mu maa def lii su ma génnee sëy bi understand nga société bi naka lañ maa téye xam nga lii tamit wala mu ne soto la mbedd balu la ñaadi xam nga lii tamit it contribute si ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi sonal sa balu wo yàlla moo ko amee waaw loolu la ñoo because no it's too okay nga ñëw si leneen tamit sali am na ñoo xam ne des parents like dañ la di wax ne too tasee doo dugg si biir kër gi mu ñal xam nga parents yi tamit yu bëri am na ñoo xam ne tamit dañ di am seen doom yi definitely understand nga because sa doom su ñëwee mu ngi laa expliquer li laa nekk di go through understand nga déglul sa doom déglu ko nga xam sa doom bi lan la laa ñëw sa doom bi at the end of the day su demee ba fu mu séyee mu dee fa ñooñu ñaakuñ wax dëgg yow mii yow yaa ñaaka sa doom ñaaka waaye léegi jamono buñ toll nii understand nga société bi sa sali daf dee naka la nga ñi ngi people dañ dee dugal loolu seen boppay boo xam ne man naka lay tiimee yi ma ne leen ne man dama tas société bi naka lañ maa gisee xanaa da nga rëy ñit rëy loolu da nga njaaloo lan nga def ok dafa ay suma nooni ne dem toog xanaa soo dee sa nooni anañu sa nooni de yow soo dee foofu la gaay di fecc yaa ngi si biir see ñu nekk di la abus nekk di la dóor yow nga nekk di sóoraale man naka lay dundee yow problème yi gaam yi da ngaa dem nga wax sa yaay ne mu ne la hé sa nooni bu leen may luñ la reetaane non man li ma wax yow ko ni mim fa fa de ka ma me ba mala foti de su fekkee ne ñoo na si kees boo xam ne yow yaa ngi xalaat naka nga dundee ak sa njaboot yi sali man li ma yow am nga tànka understand nga am nga loxo jógal nga jël lal benn table su fekkee $50 si nga dooree sax understand si table yi nga dem jënd si marché bi benn kaaña benn 100 000 nga ñëw nga lal ko nga jaay ko si ëllëg si nga ay am profit tuuti nga dundal sa bopp waaye tamit loolu moo gën tamit nga nekk si góor boo xam ne every single day mu ngi laa ñëw dóor ba wéer a bés mu ñëw xëy understand nga mu xamul fu mu laa dóor mu jël paaka mu jam la ko nga dee yow sa su fekkee ne am nga fa ay doom sa doom yi ñooy torox si àdduna bi yow góor bu la munta amee yow xaw ma naka la moo amee sa doom man li ma wax mooy gis nga góor gis nga jamono buñu nekk nii benn góor bu la reyee ñaata góor moo la dee suur fukki góor ñu la dee dem suur yow andi la fat loolu la wax nii o ñeneen xam nga luñ dee xalaat tamit Kassa am naa doom si sëy bi beneen góor du ma bugga parce que am naa doom gis nga even if you have naka lañ ko dee ñaar ba ñetta sax non 5 kids sa soo ko amee sali so jigéen nga léegi sali léegi su fekkee doon na say doomam yi yow la ñuy def ban góor mooy jël doom bi ñu yóbbu ok yow ban góor nga diglu sambal let's say for example man I have 3 kids man kan laa dajal su ma ko ne I have 3 kids daf laa gëm yaa ngi ni nduru loo ko sax waaw yaa ngi toppatoo sa ba pare góor su la bugga yooyu noonu moo war a génne dégal sa gaay ñu ngeen nak seen boppa en Kassa jibe de ñu ne ko tele din sabala skate din sabala toto momo yaate jahani bi ba folo ko din amna wala ne be fa yondi kan etinye sakla way mota sawadi ñu dindi ya ko mala ba ta jala ko fa din sabala to ñu ya no ta supplément no ñu jam fa la mera kewon sun tetal ma ara ay bora ma wax jigéen nga gëna sey ak doom number 1 yaa war a jox sa bopp fula fayda boo xam ne da nga war a woon góor ne just because maa ngi génn si sëy maa ngi am doom you're not going to use me as jigéen boo xam ne danga maa ñëw foyee nga dem value bi nga jox jigéen boo xam ne amul doom loolu nga maa jox mënuloo ko nga dem left ma dem right nga bàyyi ma nii understand ba pare su demee ba di sëy dangaa bugg sama doom yi comme noo maa buggee man moom ñaanuma yàlla suma sëy mu tas de waaye suma sëy su tasee man suma yàlla may tëj man suma project sax after marriage sax is not even men because at the end of the day I feel ne comme marriage sax like stress dala léegi naa yokkal daan happiness understand nga focus on yourself build your life understand nga build your career be that role model to your children nga won leen ne single parent nekkut cause understand nga toppatoo sa bopp toppatoo sa doom yi boppa de su la yàlla mee beneen góor man I would even advise jigéen bi nga xam ne yaa ngi am doom si beneen sëy sa family su ñoo dunda bàyyi fa sa doom yi because we have seen so many cases where nga enu sa doom bu jigéen mostly o doom bu góor sax because léegi géey am na yenn góor sa ñoom géey leen bañuñ jigéen nga enu sa doom nga yóbbu ko si sa next husband bi jurut leen ngay wonee gannaaw muy molest sa doom yooyu noonu di tëddu ak ñoom soo fii daal yu fi nekk di xew dafa bari waaye loolu noonu warut laa stop ne because so many women these kind of things ñoo lay tax ñu ne I would rather stay in a marriage boo xam ne góor bu jur suma doom yi mu maa toroxal daan ma génn because you might think that the next man might not treat your child right or kooku noonu daf laa bëgg a foyee or noonu understand nga moo tax man the advice I always say because advice boobu
laa gis nit ñi ñu ngi ko advice nit yi léegi as a woman equip yourself understand nga make sure you are financially free and financially independent soo nekkee si biir sëy boo xam ne yaa ngi gis góor bi sax di toxic mu ngay ñëw lu ndaw loo am trial ngay save nga plan sa exit soo demee ba nga gis ne this thing is not working anymore you are financially free sooy dem jël sa cabinet ak salle buy jar everywhere bu dee 3-5 sax comme no ko waxee nga am sa balance bu ndaw teg sa table di jaay as long as yaa ngi eew yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi def small business be content with that but most of ñun tamit suñ problème mooy dangaa bëgg a exit marriage bii nii nga dem dika si taaxwaat because yaa ngi miin ne yaa ngi dika si biir taax bëgguloo coono ndol fana problème number jiital xaalis bi waaw number 2 tamit problème de yaa ngi bañ a jaay because yaa ngi miin yow loo am nga dina ko yëre bu nice waa complexe understand nga comme again su ma génnee noonu yi dañoo wax ne kii moom si taax la jógee mu ñëw noonu waaye nañ de sa jëkkër sa ex jëkkër da reetaan ne xoola bàyyi na ma léegi dawala tudd moto dëkkati si taax léegi mu ngi dëkka si pukus ba at least pukus boobu noonu yaa ngi am sa freedom yaa ngi am sa peace understand and ñeneen itam da ngay gis ñu ngi talk si abusive marriage yow amuloo xaalis some of them will tell you because I do see so many comments sometimes I do see people come and talk about these things and you see people on the comments women most especially on comment section commenting I really want to leave but I don't have money I really want to leave I don't have where to stay where would I go with my children why most of the time ñu ngi laa gis yaa ngi takka ay cheveux mèche yaa ngi sol yëre yu ees the money you are using to buy cheveux all even bu nekk nga def wig bu ees xew bu nekk nga def yëre bu ees why don't you know cut your coat according to yourself know yourself look there is a situation as a project okay this is what I'm going through I want to leave but I don't have a place to go how about while I am here ma find out suma situation naka laay save xaalis su ma gis dee lu ma xam ma taka suma bagage ma dem sa kër yaay amuloo fa space lalal sa basang si sa saal bi ak sa doom yi boo yàlla mu indi lu moo indi understand nga man daal moom whatever the case is gis nga sëy tamit neexut am na yenay tamit comme as long as nekkuñ di la fa dóor nekkuñ di la saaga because ñeneen tam dinañ la wax ne pagal sa bagage yi nga dem fekka woo you know mun ngaa toog fa because it's not always rosy understand nga muñalante tamit dafa baax si sëy because tey sëy yoo fi gis tey ñu toog bañ nañu ne am nañ fi ñaata yees it was not perfect jamono bi tamit muñalante bi tamit waaw mooy lu ma wax rek am na xam nga we don't also have to encourage divorce we also have to let people understand ne marriage completes half of your deen neexut toogal nga muñ tey mu neex ëllëg mu naxari because human beings sometimes yow sa bopp on your own sa dang dee moodi but we are not saying ne in a condition boo xam ne ñu ngi laa abuse ñu ngi laa dóor ñu ngi laa toroxal joxuñ la dépense lekkuloo naanuloo yooyu noonu moom fu fa toog nga muñ yaa fa taag sa boppa lata naa la dulal ko lafa ka salaf janin kañi na gis nga because fii kenn du fi wax ne suma sëy nekkuma di fa am tuuti gis nga sëy naka la sale xam nga yow fii sax den dee am yow yaa ngi jógee beneen kër man li ma dee wax rek man maa ngi jógee beneen kër understand nga ñun man niñ ma yaree ak Bora niñ ko yaree nekkul benn suñ jikko yi nekkuñ benn suñ defin nekkuñ benn people are different so yéen ñaar ok mais xëy na soo leen nekkee sax ngeen ñëw nekka taxut ngeen xamante jikko yes soo nekkee ñi even su fekkee 10 years mun na naa xamante jikko non isn't possible mun na naa xamante jikko foog ngeen dëkka gis nga nit soo dëkkee si ngeen dee xam ok understand nga nit ki foog ngeen dëkka ngeen xamante kii mooy kan soo leen demee ba sëy bés bi ngeen a dëkka bés boobu noonu understand nga si ngeen a xam Sali mooy Sali Bora mooy Bora si ngeen a xam because kii jikkoom bi nga xam ne mu ngi woon yow xamuloo woon loolu soo leen génnee comme Sali nu ko waxee rek da sweetness bi boobu rek nga dee gis understand nga beneen side bi yow gisuloo loolu soo li ma wax rek comme ça lu ko waxee waruñoo encourage tamit tas lu bëri soo leen demee ba gis comme jikko yooyu noonu waaye fekk dóor nag bokku si soo leen demee ba gis jikko yooyu noonu tamit waaw ngeen communicate man dama ko fi dee wax saa yu nekk ngeen communicate waxtaan ngeen door di wax understand soo leen a waxante di ngeen communicate tamit is very important ngeen a communicate da ngeen a dem ba nga xam ne ab point boo xam ne am na ñoo xam loolu lañ dee def lu bëri sax da ngeen a understandante because yow lii leena mun naa miin a lot yow fekk minute a lot to key because kii seen si foundation bu mu jógee si kiram loolu is normal yow sa foundation boo jógee si sa kir is not normal so these are things you guys communicate ngeen understand and ngeen mun a grow together understand nga ngeen dem after ngeen dem Kassa day dem to a point boo xam ne you guys da ngeen mun a co-relate ngeen cohabit peacefully waaye daal comme nu ma ko waxee fekk dóore bokku fa saagante bokku fa xaste bokku fa ak ay yebaate yoonu discipline daal sëy daal communication ak respect ñu muñalante ma understand la lii nga understand ma lii waaye dóorante bo dee tey ñu ne kii deena
dula fula lafta nala jele yaje nye dula do fanan fo je kumayata bari ni yaje muso dol bi je na sister ni la futu o bante bu ke dingul tuno suwo kon ini dingul kata dalilo katar jele yente la African society jele muso faman ding me wuluno akono kon ana ding me wulu pour aye kanyande 100% koleal so ko na tare talo ite divorce tale ndu ngalo no ko sometimes divorce na keta kewo musu do nata nyim mimbula ako hadanyo la ko tinya adun tel be ajele nyaja muso jama bi jabu kala fika ding tuje ni sinaya nyo dabaro nyo moria nyo dokuo nyo dindi jama bi ja nyaja musol buke ding tu koma fabu kana ke akotake kanton dol bije katara e ka jajjanno fay ni dingul kata fabu kala dingul la ala wanso ke akatar kam fari ka katar fanke ibuka fenke ibuka fenke dingle ndess advice min di molla ni yalon ko ni dingul tuje dingul be batala la dungu sine tore sitinya mo jamala dingul tore problème mo soto la janne ni dingul tu kewbulu musudo min kana aka dindingul maltreat aka dindingul tora aka yalo nyimbe min fa be foundation is very important mo yale be futula jumale mo yale bita dami mo yale be futula nyim problème be munyal jana the beginning nyim foundation aliyo nyo soto nyadi aliyo nyo je nyadi fo imela homework oke ima screen ima kuojube wala na kiskisiro abete ata ntama nyala tommo fo mol ka nyala tommo fo bari ka kiskisile bo pare mol wa ware nga jital si yala nkanale yalon tan la jang mo jama ninge wax ala tobe dale kono bar jama bi je ala baro mantari sondo mo kono kandi kanyi mem foten ala janno be singloto ala la yakino ala janno sotota iko ala janno mum fo moyo yalla ala la be jola ala be fo bar aman sabatu duniya dawda ko inyanta muso toralal nka annabi mol mil be foten kila koten bara may ya mar nyinna sallallahu alaihi wasallam ay jumale ya mar nyinna ay jumale fenke nyinna ala jibe hanin ni mil fal be siring sometimes fan ni la kuol mamul ya benin dino to ado to alte jibe ni la musol kalif nyami ni la musol fakka fenke ten nyami bar ni koy ba fole safo ko ata barakala ata fenkela ten bar model le bana ba fututa fa te dilman katino mol bi je ngani ñu football la ni international mol ten if ibeketa fenti fom nako inya mata la ba yol baldi patu babol kono walla yekku wodo likije nga to nya fo nyoy yalon problème be atata anata moye dundula long moyale kata dami kasa ye min fa kumayatal no milka futu environmental manke kilindi al kulunyal manke bari nim mo kende fana nal kulunyal manke kilindi bar ni al be kulu daji ka kendo lal katale kodi bari to fa nyende yalon ko ning fele babul aka minke nyen nimbota bulo kon modo bi jala fenga be nyinin ka minke na ya yisi nyinen atoke yedu wala life kono ni lafte ku bondi laje akana ke problème le modo fana bije fal ma ko yola mandiya ita fal ko kat ko mbeda min to jang man kayro soto ibani faidia mute ko munya ifa ibidia muta mobe ko munya nini yotata turo otodu mol fana hakkole be wululani ndin fana tema bar alama motora ngana bar kasa dino adatale harma din yebor ke niyo kanta adatale harma din adatale puru ye kun kana dulato ke niyo kanta munane ko futu ba data futu ba datal natar ko nyimbe be kala kulate min nyanta sabati la futu ba ta dala halka mo fa mo min kalo fa katumu so ba ma nenda fa you have right to go mo min ka fo mbe fal kantum bi kewlo mu naye fa bi maslaha na ta kabita mo dole nyininna na musudama fa bi je mo butede mo ya je fata bar ni toro le yol fa isi kewja muso kotonde na pareta ta dindi meraw nyini bi kaja hani courant bote ka courant ta futuo kona manke kewoye tora ala fa la yemuta ila foti de so buka bala fan kew kata musu do nyini ibe social media ibe snapchat kala e camera ko fa nyina la muso mambang wotariya kewla tariya ta nyina la hani muso la be kono momo ka futuwa mo fulanja nyole bi isi muso la jabi na ke ma banta sante foti de so bal na tokol bombonom reni hol moy lep suma yef suma turay gongo nyafal te dam tuta nyamata tendro so ñun duniya kono be kuma kilina fole
mo kana song hadama di fen kela alama min kela bi ni fate tele bono tade bi hani bi ni fate bi tate bade momo jang ntel kono momo la wato sita jang mbela ni toro lo kunkilina ni be momo bade la mota fala dina fa des ak mom fi ñim be danta dale to nka tonya fu they move on. yamo Some people say kay ma wala no mbe na mo kum fa kan dami na fikiyate ya marte bi ye ñim muso min fa Angleterre bi ñin na family ni trauma lo ñim ikama mi abota ja ba ma fa la foti de so man imagine abi ko kew katu ñum butelal doron kew katu ñum butelal doron sa tata la fasa purata to a point aya niota ayabo mojo le nyinke but they should have seen it coming. abi yara mol kanyim mi ko mfantan kal human right excuse me minto fem pentala tilimbaliya doro ama muso value ama muso respect adi ko muso ñin tenkunta bak muso ñin deta bak amanke fana muso muso do man kasa muso do man kasa mbekuma kilim fole ye muso bute futu ko na manke muso ñin kulubaliya tan ye muso fa manke hey nini mo mantano abula no be kel nko adu mi kunu ngani fo mole nko Gambia bankole ente jak bi molbe fintila kujamale bi mobe nyanta fintila le kana musol batu ka fo women's bureau mpantan kal menimis mpantan kal human right what is wrong mi yalon ka man right bi yenyo musole fa sister le bente bul bare musole be dobul di musole be dem bul Gambia be nyanta fintila le TikTok kal ban Facebook mobe finti national women malo nyaadi women's bureau ni be wuli nga condemn bar ni musol findita life kenyina ke negative ring dol bije million ko yes ke negative ring dol bije wol bita fala yes nganna muso bulale you don't know what I have been through domandin ta fa ben na muso fala you don't know why I have fa ke dol bije modol bije they are very stupid I don't see no crime mimbe commit like in marriage that will even warrant you to kill killing Italian fen compianola an innocent soul niata that mean you kill the entire mankind dina lonnal kamin fo ye kono tinya o fana mo fal ngam be fo kono be nyinna fo kono te nyinna malo bari di ko niyo fa niyo mi yalon ko innocent niyo amunta ko ye jamano bele fa yamo nte mo kule je mi yalon ko be muso fala walla be ke fa bi ni muso fata de be diamuka ngalo ko min ke wala fana fata be diamuka min ke tam bole fola mo nyantala nga finti bar muso lu tay muso be dunna dimbal kono e ko kar kata ta jele anya musole siata kolti je bar afrika kata nyame mafo nunto kolde bante lenye jamal laba mbesila renata kala 50-50 jahannaba ha so nyina mun nakumo nemmi yalon ko eni muso mantano pe wa musuba alal ku dini nyobul aliyal ku firi nyobul aliyata nyolo long dunya kon bar faro wo manda yes okay definitely man my advice is directed towards women ñun jigéen yi ñoree dem sey because most of the time nga dee dégga jigéen bi taka nañ ko muur nañ ko dem na sey you hardly hear góor bi xanaa góor bu yaafus moom lañ dee muur taka ko mu ñëw sey si biir kër bi understand nga but jigéen yi ñun ñoo dee dem sey ñun ñoo dee dajee góor yi most of the time suñ parents yi sax duñ dee xam fan lañ dee foree ji ñoo dee dem mitante ñoom ñu andi leen suñ parents ne kii laa gis kii laa bëgg a kii laa choose sa parent nag moom su la demee ba mais most of parents yi duñ dee bëgg a seen suma doom tas na because yenn yaay sax dañ dee war ne hey bul ma teg gàcca balaa ñëw ne kii moom doomam bi téyoon na tas na sëyaat na tas na di ñu maa konteel suma doom yu tas yi ak yu noonu understand nga because mary they have their own mindset soo waxee ñu de la man toog na sa këri papa muñ naa fi lekka naa fi suuf lekka naa fi kaani kenn musuma gis ma indi suma bagage yi ma dem so yow it ñaan la ngir yàlla suma lekke si bul ko yaaxa so ñun jigéen ñi lay advice soo demee ba nga gis relationship bi comme ni ko Bora waxee at the early stage it's not going accordingly understand ne nag du dee nii because fii tey ñun ñëpp suñ fi toogee di wax ne bàyyil kii la ñun ni neen gisoon nañ signs yi but we are still married to those partners understand nga because everybody in your relationship you see things and you tell yourself oh my god I saw the signs but I still stayed understand nga du dee yomba there are certain signs yoo xam ne we can compromise it because like I said nobody is perfect everybody have their flaws understand nga but any sign boo xam ne it has to do with beating it has to do with some women di nga
nga gis ne depuis bu ñu nekkee ak góor bi sax ñu ngi leen daan dóor at a relationship stage nekka bi sax ñu ngi laa dóor ba génne la télé you still want to settle down with that person loo xam ne start na from the beginning dafa continue understand nga du stop si biir néegi sëy bi la ko kooku gën a implémenté sax because dem ngeen ba sëy ba pare the person feel ne yow you are mine I'm yours understand nga lu mu laa bëgg a def la koo def so at a very initial stage if you find out ne this marriage or this relationship is toxic stay out of it understand nga relationship boo xam ne dooree bokk na fa loolu nekkul relationship loolu is you know welcoming yourself to death death mun ngi taxaw nga ne ko hello I am here trap me understand nga kana si nawet bi temps bi suuf mu ngi nooy time bi ku ñu door bañ la rey la nanguloo génn gaskati time bi those one fii sax dañ dee fay kana ñoom dañ dee wax tey neexul pikas ak peel exactly ñeneen dañ kabu sinali ka fo bi mankuma buñ doon gas bi dafa digg suuf dafa digg koy dingu banta suuf gas baameel si suuf bu tooy loolu dara daaxul ko understand nga man tey su ma nekkoon gaskati baameel sax dama nekk seasonal gaskati baameel yow soo neexee gaskati baameel da ngay nekk ku soxor dama gas daal si nawet rek laay gas interested understand nga so na nit ñi bàyyi seen xel ñu génn si toxic relationship te xam ne it's not the end of life and as a woman gomal leena your risk does not come from any human being doomi aadama bu nekk looy lekka si yàlla la jógee mu jaarale ko si doomi aadama because yàlla du mun a wàcca mu ñëw ubbi sa gémmiñ mu defal moo lekka te understand nga soo demee ba nga am gom boobu noonu soo toogee place boo xam ne it's not favorable di nga gëm ne yàlla bu la indi fii nii yàlla dina la dugalaat feneen nga génn si li nga nekk nga dem seet leneen it's not always going to be easy if we want to say the truth living situations boo xam ne yaa ngi comfortable foofu noonu nga war a dem start on your own for your scratch it's not easy but if you have to choose your life over it I would rather nga choose a life over the situation because as long as yaa ngi you are alive di nga mun a am lu bari si luy ñëw sa kanam moo ëppa understand nga bot soo dee kasa it's over for you yàlla su defee nga am fa doom tamit sa doom yi ñooy toro because gis nga fii yaay rek moo mun a jox doomam love boo xam ne si while mu ngay dunda soo génnee àdduna even ni nga bàyyee sa doom bi sa bët bi nga doon xoolee sa doom bi nga dunda duñ ko xoolee no matter how they love that child they will never feel that place yo as a parent to that kid so let us put ourselves first let's choose ourselves and stay away from toxic relationship waxtaan bi am na solo Alaaji Bora ngal san kachamba lola jande inshallah ja mo butero alu ngo tuje ngale ka saje la be dindi yari yo nga butero lipat thank you technical Charles nala timo Lamin Diallo Samsidin Bojang aning Fatsila Mami sire bi to lebe masinga bala balbe tentula mbal jayla na sponsor milialon ko itole blodum na nyin kacha ko to wolem balwoti ane Yona Forex bilo ani Jamano itol fana mo money transfer thank you Sali watan bi am na solo torop Alaaji Bora fana baraka kacha ko ma ya bakele ala baraka baraka see you guys next week thanks bye Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas,
youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Ya bari biwo ken kontan batale. Bari inatal pour kanna bunlo ko jibe. Ito kontaan tale makura bari ala ya lonte man kontaan de makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudu la kili moto Woto nyalti kay. ngokko di baka to ki nan jang pour yena dula dada ni tata na dula to makura ala ya long njuso malla ama hani futa dula to dula tin anu birite loro commencé woni bitema ama hani me No ama me to nyalom. ke bara fonye mun muy la kulloti Ndela kullu balu woldi. baluo Ha. way fo baluo ko loro fanankel Ikal loro fanankele. ñin kunna soniyata ta www.baluwo.com anin baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudola asatare mambata jorangol membu ko sementol kenyo babarol nil peruol woninga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anin baluwo ifangole marate la kudola. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer.